Yo, what's good, YouTube? Welcome back to the channel, and today we are checking out LaStreet Avenyn. Alright, I believe it translates to avenue from what I can tell. But yo, without further ado, let's check this out. Never heard these people before, or this guy, or this don, or this group. But yo, it's meant to be a Mazza. So without further ado, let's get this. Let's get it! These men are plotting with the nades just on the table, mapped out. X marks the spot. These men are on drillings. Never heard of these dons before, but yo, they sound like a bit mad already. I ain't gonna lie. Sorry, but that's mad. They're basically getting a spotter, basically. They hire the youth of a spotter. They hire the youth as a spotter to then send a signal when they see that person. That is mental, you know. That's absolutely mental. These men are going in, I ain't gonna lie. Wait, sorry, but first of all, that mask is a bit mad. These men look a bit mental, you know what I mean? He looks a bit mental still. And my guy saying about his blade can take down any man, it will knock out whoever he wants, and all this madness. Yo, let's just go back for this one, because you know what I mean? Alright. Alright, first of all, let me know. Who are they beefing? My guy's saying, yo, we're in the middle of a war. There ain't no partying out here. Yeah? And I'm assuming, missing my brother from Merdin. So I'm assuming maybe what? Is this don not been unalive? Let me know in the comments, boy. I need some backdrop. I need some context. I need some backstories, guys. Med stainless steel, den knockar till och med SHAQ och Neil. Den kan knocka vem fan jag vill. Står du i vägen, det är tvärsynt. Vi hör inte, vi kör skit, fuckar halla kabadaj. Sikinen är för höjden, man kan tro jag samurai. Du blir träff. Sorry, but this guy is just saying that he's just loving the not the Wapalini. He's loving the Shankalankas, boy. You know what I mean? Man said, yo, coming like a samurai. If you get in the way, you will be unalived. Do you know what I mean? Man said he can take down SHAQ. It's a bit bad. And he's saying here, what, you get hit in your liver, the money comes from Dubai. So he's getting overseas cheddar as well, and that's tax-free money. Do you know what I mean? So that's a lot of money. Let's just be real. Ooh! Ute med stainless steel, den knockar till och med SHAQ och Neil. Den kan knocka vem fan jag vill. Står du i vägen, det är tvärsynt. Vi hör inte, vi kör skit, fuckar halla kabadaj. Sikinen är för höjden, man kan tro jag samurai. Du blir träffad, det lever para, kommer från Dubai. Fucking råa, torpeder, fixar jobben från the sky. Lyrish, vem är vem, det är lurigt. För min broder och vän jag har burit. Jag gjort allt förutom hon njutit. I've done everything, but enjoy. What's he saying? I've done everything but enjoy. He's done everything and he's enjoyed it, or he's done everything and yo, he hasn't enjoyed any of it, or hasn't done anything that he would enjoy. I don't know. Let me know, guys. Let me know if the translation's off. It might be off. Let me just know. Det lever para, kommer från Dubai. Fucking råa, torpeder, fixar jobben från the sky. Lyrish, vem är vem, det är lurigt. För min broder och vän jag har burit. Jag gjort allt förutom hon njutit. Har en bra som älskar samla äpplen. Han är psykopaten i kretsen. Han är sinnessjuk och han har aldrig tagit. Man said he's got a bro that likes collecting apples, bro. The nades and that. That is mental. First of all, if I had a nade, do you think I want it anywhere near me? That is not being anywhere near me. I ain't collecting no nades out here, brother. Yeah? That is absolutely mental. And then he's saying, yo, they're tapped in the head. They're insane. And he ain't even taking no pills. Yeah, these men are a bit mad. I ain't gonna lie, this man's a bit mad.
Let me know, like, are these man like notorious unalivers, deleters? Like, are they actually doing their things, or is it just more like for the camera? Because they sound like they're on their things, but I ain't gonna lie. I ain't gonna lie. Varje fucking råd torpeder fixar jobben från the sky. Lyrisk, vem är vem, det är lurigt. För min broder och vän jag har burit. Jag gjort allt förutom hon njutit. Har en bra som älskar samla äpplen. Han är psykopaten i kretsen. Han är sinnessjuk och han har aldrig touchat tabletten. Har en broder, han röker för mycket. Men jag lovar, han kör och han trycker. Slämmer i stilen, fucker up. Alright, my guy is Tenchi. My guy is the samurai. My guy, that Shankalanka right there was a mazza. Yeah, that was a long thing. I ain't gonna lie to you, that was a long thing. So yo, these men ain't capping. From what it looks like, these men ain't capping. Woo! And he's saying like, yo, I got a bro that buns a lot of weed and that, calm. But boy, when he's ready to go, when we have to roll out, my guy's ready and he pushes. You know what I mean? Front of the line type vibe. Cheese! Alright, I like this. Har en broder, han röker för mycket. Men jag lovar, han kör och han trycker. Slämmer i stilen, fucker av viktigt. Du vet att han sliter i stycken. Fuck och festa vid Avenyn. Mitt i krig, folk är sakranin. Pussy boys, ni är räddare in. Man saying them Aussie boys are traitors, deserters. Woo! Traitors meaning like, yo, they're going to the other side, telling on the other side. Deserters, are they just like, you know what I mean? When it gets hot on the streets, them man are running. Yo, let me know, guys. Let me know. Let me know. Vid Avenyn, mitt i krig, folk är sakranin. Pussy boys, ni är räddare in. Dyker upp karavan med artilleri. Vi är ute med stainless steel. Den åker till och med SHAQ och den kan åka vem fan jag vill. Står du i... I ain't gonna lie, but this guy just feels like he can do whatever. Yeah, I mean, he feels free. Like, he's not holding back. He just like, the way that he's just bossing that video, it's just like, I'm vibes and skanking and everything. Man's not even acting like stush on that. He's just not like, stiff and that. He's just feeling the vibes, boy. You know what I mean? Come on! Pussy boys, ni är räddare in. Dyker upp karavan med artilleri. Vi är ute med stainless steel. Den åker till och med SHAQ och den kan åka vem fan jag vill. Står du i vägen, det är tvärsint. Skjuter min fucking broder Bachil. Killen har ju torba här. Yo, who is Bakil? I'm assuming it must be something related to him or in his set or something like that. But it must mean a lot because he said, yo, shout out to my brother. Står du i vägen, det är tvärsint. Skjuter min fucking broder Bachil. Killen har ju torba här i industrin. Tror mig jag lever kvar här i spinn. Och om du stör då det kostar ditt liv 200. Yeah, this man's mad. Man's letting everybody know. He said, yo, if you get in the way, you're unalived. If you interfere, you're most definitely unalived too. Don't want war with this Don. Let me know where this Don is. I know he's in Sweden, but yo, what part of Stockholm, what part of Sweden? Because yo, avoid that area at all costs, boss. I ain't gonna lie, I avoid it. Här i industrin, tror mig jag lever kvar här i spinn. Och om du stör då det kostar ditt liv 200 bröder maskerade. Vi är mer än bara allierade. När vi kör då vi fucking menar det. Du kan inte fly för vi är överallt som zigenaren. Man said we're everywhere like gyppies, bro. We're everywhere like gyppies, bro. That is mad. Yeah, 200 man masked up. I don't want that. I don't want that. Kör då vi fucking menar det. Du kan inte fly för vi är överallt som zigenaren. Här du kan halka, det är lätt att du glider av gannen i parkan. Eller i jeansen parkerad vid labban på torget i vinsten. Död eller anstalt, jag skiter i vilket. Jag blir lagt ner för team för folk är fan så vi glider i bil med Balkan rasas. Matcha fram i stil, tar jag upp den chalas. Fuck och festa vid Avenyn. Yeah, man's moving on now. Man's moving on to the Wapalinos. You know what I mean? Man's moving on to the Wapalinos. Saying automatic. You know what I mean? Waps. It's getting crazy. Out the car. Mad. Samurai, Wapalino. Mad. Skill. This guy. I don't want it with him. Död eller anstalt, jag skiter i vilket. Jag blir lagt ner för team för folk är fan så vi glider i bil med Balkan rasas. Matcha fram i stil, tar jag upp den chalas. Fuck och festa vid Avenyn. Mitt i krig, folk är här tjejkin. Saknar min broder ifrån Merdin. Min broder var en på El Malayin. Vi är ute med stainless steel. Den åker till och med SHAQ och den kan åka vem fan jag vill. Står du i vägen, det är tvärsint. Jag sa till mig skjut emot sändaren, inte förmedlaren. Så jag glider med laddade tändaren. För jag lärt mig hantera den. Första gången blev kär in i källaren. Satt där och smekade den för jag lägger. Is he talking about a Wapalino? Or the Shankalanko? Even if he's talking about either one of those. Still a bit mad.
My guy saying he first found it in the basement. Man was holding it in his arms, going crazy with it, and promised to use it. All that, man. This my guy's like, yo, caressing it, bros. Man's just there, just like, yo. Hey, this man's a bad one, you know. Mig skjuter mot sändaren, inte förmedlaren. Så jag glider med laddade tändaren. För jag lärt mig hantera den. Första gången blev kär in i källaren. Satt där och smekade den. För jag lägger, jag lovar han vände den. Jag har inte tvekat den. För jag har inte tvekat den. Jeez. That one right there, LaStreet. Mad. Yeah, I don't want them as my up boy. I don't want to interfere. I don't want to, you know what I mean, get in the way. I don't want to stop them doing nothing because, yo, my guy's giving us the warning. Interfere, deletion. You know what I mean? And my guy made such a vibey song as well. It was like a beat. The beat was crazy. You know what I mean? The beat was crazy. And I ain't gonna lie. Man's rapping ability, the flow that he had as well was dirty, mate. Dirty. So, yo, shout out to him, boy. But, boy, Sweden, you man got too much talent, man. You man got too much talent. That's all I'm gonna say. But, yo, let me know. Break down some of the bars. Give me some backstory. Give me some context. Who is this man beefing? What's going on? What area is he from? Because this man seems like he's going crazy in Sweden. And yo, is this rap cap or is this actual facts? Let me know in the comments. But please remember, guys, like, comment, subscribe. Peace!